হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? কিছু কি শোনা যায়? একটু শোনা যাচ্ছে কিনা বললে ভালো হয়, আমি বুঝতে পারি। আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমার কথা শোনা যাচ্ছে? ওকে, থ্যাংক ইউ মাজহারুল ইসলাম। আচ্ছা আচ্ছা, বোর্ডটা কি ঠিক মতো দেখা যাচ্ছে? বোর্ডটা আগের দিন একটু আলো কম ছিল, আজকে কি একটু আলোর সামান্য কিঞ্চিত উন্নতি ঘটেছে? আচ্ছা, যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে এটুকু ইনফর্ম করার জন্য যে এভরিথিং ইজ ফাইন, রাইট? দেখাও যাচ্ছে, শোনাও যাচ্ছে। ওকে, জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। দেবব্রত মন্ডল, হাউ আর ইউ দেবব্রত? ফাইন, রাইট? মিডিলে মানে কিছু করার নেই আসলে। লাইটটা একেবারে ওই 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 সোজা, তো এই কারণে একটা মিডিলে পড়েছে হয়তো বা। হ্যাঁ, আবার ওই পাশে আগের দিন ওই পাশে দেয়া ছিল, ওই পাশে দেয়া থাকলে হয় কি ওই একেবারে আন্ডার দ্য লাইট, তো তখন আর এটা দেখা যায় না। এনিওয়ে, লেখলে লেখাগুলো দেখা যাবে। আসসালামু আলাইকুম, আমি জুবায়ের সিদ্দিক, বিসিএস কনফিডেন্স, রয়্যাল মোড়, গল্লামারি এবং দৌলতপুর শাখার পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমার সঙ্গে সরাসরি লাইভ ক্লাসে উপস্থিত থাকার জন্য। আজকে যে বিষয়ে আমাদের ক্লাস কন্ডাক্ট করার কথা, যে বিষয়গুলো গ্রুপে দেওয়া হয়েছে, দে আর হিউজ ইন নাম্বারস: নাউন, নাম্বারস, জেন্ডার, কেস, noun with determiners. I mean, many things all together. I don't know how far I can go or how much I can finish, but let's try. We will start, and inshallah, uh, we will proceed. Okay. First of all, I would like to say one thing. I have given number, gender all together in the same class because when I will have the questions, or when I will prepare the questions for you for your upcoming exam, the day after the next, or the day after 2 days, at that time, so that I can make some questions. আমি যাতে প্রশ্ন করতে পারি, এই কারণে নাম্বার জেন্ডার থেকে প্রশ্ন আসতে পারে বলে এগুলো দেয়া আছে। এনিওয়ে, আমরা শুরু করব, দেখব যে কতদূর যাওয়া যায়। হ্যাঁ, noun is one of the most important part of speeches in English. আমরা যদি এক নজর ইংরেজি সেন্টেন্সটার স্ট্রাকচারটা একটু দেখতে পাই, ওকে, এটা তো বেসিক ইংরেজি সেন্টেন্স স্ট্রাকচার, রাইট? What are the elements in an English sentence? Subject, verb, object, complement, adverbial. Well, let's have a look. What are the parts of speeches that take place in these
departments. In place of subject, we always get noun. Okay? In place of object, we always get noun. Noun means noun pronoun. In place of complement, we get noun and adjective. And even in place of adverbial, if we get only one word, it becomes adverb. And if we get more than one words, very often there is preposition plus noun. Okay. So these are the basic sentence structures of English language. In place of subject, noun. In place of object, noun. In place of complement, noun. Even in place of adverbial, there is noun. তাহলে সব জায়গাতেই মানে except verb আর সব জায়গাতেই noun আছে. So I can or we can easily gauge that how important a part of speech is this. Okay, so gradually let's start first from the types. হ্যাঁ, আমি ভালো আছি ইমরান হোসেন, ইনশাআল্লাহ, বাই দ্য গ্রেস অফ আল্লাহ বেশ ভালো আছি। যদিও যে ক্রাইসিসটা চলছে সেটা তো সবার জন্যই ক্রাইসিসের মধ্যে তো সবাই আছি আমরা, বাট স্টিল out of all these I'm very fine now. Thank you for asking me the questions. Okay, types of noun. Type. In one perspective, noun is of two types. It's concrete and abstract. এটা একটা পার্সপেক্টিভে নাউন এই দুই প্রকার হয়। Concrete, that is visible. Whatever you see, or whatever you can see, whatever visible is a concrete noun. Abstract, invisible. I mean, whatever we cannot see, whatever gazed, whatever felt is abstract noun, right? So in one word, if we want to learn what is a concrete noun and what is an abstract noun, we can have these two words: visible, invisible. If the noun is visible, that is concrete. If the noun is invisible, that is abstract. Now, there is no classification of abstract noun, but there is 4 subcategories of concrete. There is no classification of abstract noun. Abstract noun are no types, but there are 4 subcategories of concrete noun. Before we dive deep into it, I would like to ask you a few things. What kind of noun the board is? As is visible, concrete noun. What kind of noun is this glass door is? It's visible, so concrete. Whatever I have or we have in our home, whatever we can see, is all visible, so concrete nouns. তাহলে apparently যদি এরকমটা প্রশ্ন করা হয়, if you were asked what kind of noun is more in numbers, concrete or abstract, so apparently it seems that concrete noun is more in numbers, right? Because whatever visible is concrete nouns. Anyway, let's have a dive deep into this. Before we analyze this,
আমরা একটু একটা বেসিক জিনিস দেখে নিই, সেটা হচ্ছে কতগুলো পার্টস অফ স্পিচ আছে ইংরেজিতে। ইংরেজিতে পার্টস অফ স্পিচ আছে 8টা, বাট there are 9 words, there are 9 classes of words in English. 8 named parts of speech, and one is not part of speech, that is determiner. There's not a part of speech, but that also a word. So in perspective of these word classes, there are 2 kinds of words: major and minor. Major and minor. Major is noun, verb, adjective and adverb, and minor is intensifier or downtoner. এগুলো হচ্ছে very, to, to, very, etc. Preposition, conjunction, determiner. These are the minor classes of words. Intensifier or downtoner, intensifier or downtoner or intensifier হচ্ছে to, very, এগুলাকে intensifier or downtoner বলা হয়। Preposition, conjunction, determiner. এই মাইনর ওয়ার্ডসটাকে যদি সব এর যতগুলো আছে সব যদি মানে অ্যাপ্রক্সিমেটলি একটা নাম্বার বের করার চেষ্টা করা হয়, it will not increase 1000. But if asked that how many words are there in English language, ইংরেজি ভাষায় কতগুলো শব্দ আছে, তাহলে it is said that approximately 5 times Bengali. বাংলায় যদি 1 লাখ থাকে ইংরেজিতে 5 লাখ, বাংলায় যদি 2 লাখ থাকে ইংরেজিতে 10 লাখ। So whatever the number is, it's all approximate figures. That's not our main concern. Our main concern is এই স্ট্রাকচারাল যে ওয়ার্ডসগুলো বা মাইনর যে ওয়ার্ডসগুলো, এই ওয়ার্ডসগুলো তো 1000 এর বেশি হবে না। তাহলে মেজর বা ক্লাস ওয়ার্ডস বা নন স্ট্রাকচারাল ওয়ার্ডসগুলাই বেশি। এর কম বেশি সব শব্দই বাই ফরমেশন নাউনে নিয়ে আসা যায়। আর যখন নাউনে নিয়ে আসা হয়, মোস্ট অফ দ্য টাইমস এক্সেপ্ট 1 or 2 or 3, যেমন ড্রাইভ, ড্রাইভার, এমপ্লয়, এমপ্লয়ি, গিটারিস্ট, এরকম 2-3টা বাদে আর যাই নিয়ে আসা হবে বাই ডেরাইভেশন সব কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হবে। সো অ্যাপারেন্টলি কনক্রিট নাউন বেশি মনে হলেও আসলে কনক্রিট নাউন অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনের থেকে বেশি না। ইউ নো, ফর a very common sense, কিছু বেসিক্স ব্যাপার তো হিসাব করা যায়, যেমন BCS কনফিডেন্স খুলনা হোটেল রয়্যাল মোড়, শুভকামনা আপনাকেও। একটা বেসিক্স ব্যাপার তো হিসাব করা যায়, তাই না? যে আমরা যেটা জানি সেটার পরিমাণ বেশি নাকি আমরা যেটা জানি না সেটার পরিমাণ বেশি। অবভিয়াসলি আমরা যেটা জানি না, আমরা তো কিছুই জানি না, উই নো নাথিং। আমরা আমাদের যার যার ব্যক্তিগত বিষয়টা কি সম্পূর্ণ জানি? Can I claim that I know everything about English? No, I can't. No one can. Nobody can claim that he or she knows everything ins and outs of his own subject, let alone others. আমার নিজেরটাই তো আমি সবকিছু জানি না, অন্যটা তো বাদই দিলাম। সো আমরা জানি না যেটা সেটা যেমন বেশি, ঠিক তেমনি আমরা দেখি না যেটা সেটাও তেমনি বেশি হয়। এখানে কিছু সাফিক্স দিয়ে দিলাম। এই নাউন থেকে কিন্তু 1 মার্ক তো কনফার্ম আসবে, 2 মার্কসও আসতে পারে। ব্যাপারগুলো কিন্তু একটু মাইন্ডলি দেখা উচিত। TION, SION,
MENTHOOD NESSHIP TYCYRY THAL অ্যাডজেক্টিভও হয় এটা, আবার নাউনও হবে। ISM DOM ENCE এটসেট্রা। এরকম আরো দু একটা থেকে যেতে পারে, হ্যাঁ, 1 or 2 or 3 may be left to include here in this box. Whatever you can see here, TION, shun. This suffix can make noun, like invite is a verb. It's a verb word. Invite means আমন্ত্রণ করা। এটা একটা ভার্ব। এই ইনভাইটের সঙ্গে টিআইওএন সাফিক্সটা যদি যোগ করা হয় তাহলে এটা হবে ইনভিটেশন। তখন এটা নাউন হয়ে যাবে। এই নাউনটাকে কোন ধরনের নাউন বলা হয়? As it has been derived from verb, so এটা একটা verbal noun. Whatever derived from verb is a verbal noun. Gerund verbal noun. এটাও verbal noun. All verbal nouns are not gerund, but all gerunds are verbal noun. So when noun derived from verbs is called verbal noun. এইখানে যতগুলো সাফিক্স দেয়া আছে, SION, view, vision, televise, television, abstract noun, meant, achieve, achievement, entertain, entertainment, hood, brotherhood, fatherhood, motherhood, ness, sharpness, clearness, ships, friendship, teachership, TY is honesty, poverty, CY literacy, literacy, RY is a discovery, recovery, TH width, length, AL proposal, ISM anyism is abstract noun, Sufism, Marxism, classicism, romanticism, dom, the wisdom, kingdom, ENCE is independence. Okay, so এই নাউনগুলা কিন্তু সব অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন। বোর্ডের মাঝ বরাবর লাইটের রিফ্লেকশনটা আসলে I am undone. I am extremely I'm sorry and I apologize. আমি তো ভালো করতে যেয়ে খারাপ হয়ে গেছে মনে হয় না। আগের দিন ওই পাশে ছিল, ওই পাশে ঠিক টিউবলাইটটার নিচে, so it became a bit dark. I thought that it would be better, but লাইটটা মাঝখানে পড়ে যাচ্ছে, তাই না? এনিওয়ে, আমি লেখার সাথে সাথে মুখে বলেও দিচ্ছি, so I try to consider. Okay, I'm speaking in hours as well, and whenever I'm writing, I'm pronouncing the words as well. So যদি একটু দেখতে অসুবিধাও হয়, so যখন আমি বলবো বুঝে যাবে। আজকের মতো ইনফ্যাক্ট আমি আরো উল্টা ঘুরাই নিয়ে আসছি আর কি এই পাশে। আমার মনে হয় ওই পাশে it would have been better, but anyway I apologize. At this moment I'm undone. So এই সাফিক্সগুলা যোগ করে আমরা যে নাউন ক্রিয়েট করতে পারি, all those noun will become abstract noun, all of those. So approximately 5 times Bengali, there are the number of the words in English. So if it is 10 lakhs, then outside 1,000 structural words, you may find all the other words derived into noun, and most of them will be abstract noun. So if ever asked what kind of nouns more in number, you can easily answer that this is the number. It is abstract noun which is more in numbers. যদি কখনো প্রশ্ন করা হয়
কোন ধরনের নাউনের সংখ্যা বেশি হয়? Okay, so you can answer that this is abstract. Well, এটাকে বলে ফরমেশন অফ নাউন। এই সাফিক্সগুলা ব্যবহার করে আমরা অন্য যে কোনো পার্টস অফ স্পিচ থেকে ফর্ম করিয়ে শব্দটাকে নাউন বানাতে পারি। সো কোশ্চেন, পরীক্ষায় এই ধরনের কোশ্চেন আসতে পারে, সাফিক্সগুলা যে কোনো বইয়েও দেয়া আছে। তাহলে in one perspective, concrete noun and abstract noun, there is no subcategories of abstract noun, but we can form huge amount of abstract nouns by the derivation. But there are 4 subcategories of concrete noun. Let's see how they. Proper, common, collective, material. These are the 4 subcategories of concrete noun. Mind it. Proper noun is a specific name. If you hear any name and write the same time, if you can have something in your mind particular, that is proper noun. But if you can't guess who or what it is, or who he is or who she is, then there is not proper noun. Proper noun means it has to be proper. For example, city is common noun, because if I say city, now all the cities of the world include this. So this is common. But if I say Dhaka, there is only one Dhaka, right? If I hear Dhaka, then I can easily recognize what it is. It is the capital of our country and the biggest city in our country. তাহলে একেবারে স্পেসিফিক একটা জায়গায় চলে যেতে পারছি, দ্যাট ইজ প্রপার নাউন। বাট কমনলি যে জায়গাটার কথা বলা হয়, যেমন সিটি বা ম্যান, woman, boy, girl, is all are common noun. But if I say Xiu Li, it's a particular name of a girl, right? Now, if you can determine, if you can recognize the who Xiu Li is, then it is proper. Otherwise, not. Let's see. Shumon is waiting for me outside the room. Is it wrong or right? Can I write this way? Can I write, Shumon is waiting for me outside the room? Can I write this way? If I write this, is it right or wrong? If I write, Shumon is waiting for me, Shumon is waiting for me outside the room. Can I write it? Yes, I can. This Shumon is not specific. I don't know. No one knows. ধরেন আমি একটা ঘরে ক্লাস নিচ্ছি, হ্যাঁ, আরেক ঘরে সুমন নামে একজন আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমার ভাই এসে বলল যে সুমন নামে একজন তোমাকে খুঁজছে।
তার মানে সেও চেনে না সুমনকে এবং সে জানে যে আমিও চিনব না। সো এই কারণেই সে বলছে যে সুমন নামে একজন তোমাকে খুঁজছে। এই সুমন যদি আবার আগামীকাল আসে তখন কিন্তু আর সে বলবে না যে সুমন নামে একজন তোমাকে খুঁজছে, তখন সে বলবে সুমন আসছে। এবং at that time I can recognize who the man is. When I can recognize just hearing the name, that is proper noun. If I can't recognize the man, if I can't recognize the place, then this is not specific. It has to be specific to be proper. Okay? সুমন বলতে যখন একটা নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বোঝানো যাবে তখনই সুমন প্রপার নাউন হবে, and in that case there would be no article. সুমন যদি পরের দিন আবার আসে তখন আর এখানে কোনো আর্টিকেল লিখবো না, তখন এটা হবে সুমন এবং তখন এটা প্রপার নাউন হবে। বাট when I will write here an article it become common noun. তখন সুমন নামে যত লোক পৃথিবীতে আছে anybody can be, right? Because I don't know. সো তখন এটা মানে একটা গেস করে আর কি, যে কেউ হইতে পারে, যত সুমন নামে যত মানুষ আছে যে কেউই হইতে পারে, কে যে আসলে হবে এটা তো আমি আই ডোন্ট নো। সো যতগুলা টাইপস নাউনের আছে প্রপার অ্যাবস্ট্রাক্ট ম্যাটেরিয়াল, এদের সঙ্গে কোনো আর্টিকেল হয় না। In most of the cases, common singular noun takes article, collective noun নেয় মাঝে মাঝে, এদের সঙ্গে আসলে কখনোই আর্টিকেল হয় না। If you find that any material noun or any abstract, for example, honesty is the best policy. This honesty is definitely abstract. But if I'm talking about anyone's honesty, particularly anyone's honesty, very specific, the honesty of that no more remains an abstract at the time. So, proper abstract material, they don't take articles. Only the common nouns in singular number takes the articles, and sometimes collective nouns as well. I saw a boy. Can I write it? No, I can't. You know why? Because this boy is a common noun in singular number. So obviously, I have to give an article here. Otherwise, I have to make it plural. I can write boys. তাহলে সমস্যা নেই। কিন্তু s না দিয়ে, as it is a common noun, if I don't make it plural, I must have to put a determiner before it. Let's see. I saw a boy. It's right now. But without this a, I have to make plural. Otherwise, it will be wrong. যেমন আচ্ছা তাহলে প্রপার তো any specific name, I mean hearing any name, if you can recognize any specific person or place or thing, that is proper. Whatever commonly mentioned or commonly understood is common noun. Collective is a team, is a collection, army, we know. And then material noun, whatever existing and whatever we cannot measure, যেটা আমরা পরিমাপ করতে পারি না, but visible, obviously concrete, not invisible, but uncountable most of the time. Material noun, for example, mango. In P.C. Das's book, you will find that mango has been considered as a material noun, but when it's made plural, it becomes common noun. Mango is not common, but mangoes common. Okay, Mr. Bose. Mr. Bose is my friend. It's a proper noun. Mr. Bose
It's only one person, easily recognizable, and he's my friend. So it's proper. But if I say bosses, plural number to, it has become common noun now. So in one perspective, noun is of two kinds, concrete, abstract. Abstract noun has no subcategories, but concrete noun is of four kinds: proper, common, collective, material. Proper, any specific person, thing. Common, commonly যেটা হয়. Material, যদি বস্তুজাত কোনো কিছু বোঝানো হয়, that is already existing in this world. আমরা ওইটা ক্রিয়েট করতে পারি না, but we can transform it. That is material noun. And abstract, there is no subcategories. Okay, this is in one perspective. আরেক perspective এ noun দুই রকম হয়, that is countable and uncountable. Whatever you can count is countable, and whatever you cannot count is uncountable. Proper noun, ওইখানেও proper, abstract এবং material uncountable noun হয়. You can count common, and sometimes you can count the collective nouns. তাহলে এই নাউনের টাইপসের উপর থেকে কোশ্চেন আসে. You can find a question on your question paper. A noun has been underlined and you have been asked what kind of noun it is. Proper, common, material, or abstract. Formationের উপরে noun থেকে কোশ্চেন আসে. One word might be underlined and there are some four alternatives given in different clues. Then what is the noun form of the underlined word? That suffix, those suffix will help you at the time. So formationের উপর থেকেও নাউনের একটা কোশ্চেন আসতে পারে. এই নাউনের যে নাম্বার জেন্ডার, যেটা এই নাম্বার জেন্ডার আসলে এখানে এগুলা করার মতো কিছু না. It's all are given in the books very well. So you can easily comprehend, because this is comprehensible. There is nothing easy or that. Singular, plural, সাধারণত সিঙ্গুলার নাউনের সঙ্গে এস বাই এস যোগ করে এটাকে প্লুরাল করা হয়, তাই না? যে নিয়মগুলো আছে মুখস্থ, লাস্টের লেটার যদি ওয়াই হয়, and if y preceded by any vowel শুধু এস দিলে হয়, but if y preceded by any consonant letter তাহলে y তুলে দিয়ে i s দিতে হয়. এগুলো বইয়ে সুন্দরভাবে লেখা আছে. হ্যাঁ, if the word ends in ch and the ch sounds ch তাহলে es দিয়ে প্লুরাল করতে হয়. If the word ends with ch and if the ch sounds kha, stomach, monarch, তাহলে এটা শুধু s দিয়ে প্লুরাল করতে হয়. It's all clearly written in the books. বিসিএস বইয়ে সুন্দরভাবে লেখা আছে, ওইখান থেকে দেখে নিলেই হবে. তবে এখান থেকে আসবে কিছু ইরেগুলার নাম্বারস আছে, যেমন ফিশ, আদারওয়াইজ কিছু ফরেন নাম্বারস আছে. সেই ফরেন নাম্বারস থেকেই আসলে কোশ্চেনে আসবে ফরেন নাম্বারস থেকে. হ্যাঁ, যেমন what is the opposite number of mazai? Mazai is plural, but what is the opposite number? মানে এর অপোজিট নাম্বার তাহলে সিঙ্গুলার হবে, magus. What is the opposite number of wases? ওই ফরেন নাম্বারস গুলা থেকেই পরীক্ষায় আসে. ওই যে phenomena, medium, media, datum, data, ওই এলাকা থেকেই নাম্বারের কোশ্চেনস গুলা আসবে. What about gender? Gender means sexes. There are four different sexes. One is masculine, that indicates male. There's a feminine, that indicates female. One is common gender, that indicates both male and female. And one is neuter, that is lifeless objects. এই যে চার ধরনের সেক্স আছে, এর মধ্যে থেকে ট্রান্সফরমেশন অফ জেন্ডার্স কোশ্চেনে আসতে পারে, ম্যাসকিউলাইন থেকে ফেমিনাইন. তো সাধারণত ESS, তারপর NE অথবা IX, চারটা উপায়ে জেন্ডার ট্রান্সফরমেশন হয়. আর একটা হচ্ছে মেল জেন্ডারটাকে চেঞ্জ করে ফিমেল জেন্ডারে করা.
যেমন আমি উদাহরণ দিই, মেড সার্ভেন্ট, এটার অপোজিট সেক্স হবে ম্যান সার্ভেন্ট। এটা কিভাবে জেন্ডার ট্রান্সফর্ম করলাম, এই মেল জেন্ডারকে মানে মেল জেন্ডারকে ফিমেল, ফিমেলকে মেল করে, এটা একটা উপায়। যেমন বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড, মাদার ইন ল ফাদার ইন ল। আচ্ছা, এনি, এন এ অথবা আই এক্স, যেমন সিজার, সিজরিনা, সাইনর, সাইনরা, এক্সিকিউটর, এক্সিকিউট্রিক্স, প্রসিকিউটর, প্রসিকিউট্রিক্স, এটা একটা। ই ডবল এস দিয়ে জেন্ডার ট্রান্সফর্ম করা হয়, যেমন অ্যাক্টর, অ্যাক্ট্রেস, লায়ন, লায়নিস। কিন্তু এখান থেকে দিবে না, জেন্ডারের কোশ্চেন্স গুলা দিতে পারে। এই তিনটা বাদে আরেকটা যে উপায় আছে, আই মিন চেঞ্জিং দ্য জেন্ডার by altogether a different word, like boy, girl, be drawn, stag hind। ওই এলাকাটা দেখলে জেন্ডার একটা হয়ে যাবে, আর ফরেন নাম্বারস গুলো দেখলে নাম্বার একটা হয়ে যাবে। তাহলে সিঙ্গুলার, প্লুরাল এবং ম্যাসকুলাইন, ফেমিনাইন এইখান থেকে কোশ্চেন আসে নাই আমার মনে পড়ে না প্রিভিয়াস হিস্ট্রিতে। In most of the cases you must find the questions out of these numbers or genders। আগামী পরীক্ষার দিনও কোশ্চেন করা হবে, এই কারণে এটা এর মধ্যে রেখেছিলাম। So you can very well memorize these, or you can very well understand this just reading the books yourself. So this is a wastage of time. If we discuss this in a class, then it will, kill your time. There are many other things that we can discuss in a class, which is very useful for you. Because though written in a books, but sometimes we cannot understand just reading the book. অনেক সময় আমরা পড়ে বুঝতে পারি না। সেই জিনিসগুলা ক্লাসে ডিসকাস হলে ভালো হয়। যে জিনিসগুলা ইজিলি কম্প্রিহেন্সিবল, ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ডেবল, সেটা আসলে ক্লাসে দরকার হয় না। হ্যাঁ, আমরা এবার নাউনের সঙ্গে নাউন উইথ ডিটারমিনার্সটা একটু দেখি। Determiner is a word, but determiner is not recognized as a part of speech. It has meaning, but it has no identity. Determiner is born for noun. Determiner এর অন্য কোনো parts of speech এর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই। Determiner is only related to noun. Sometimes in a sentence we can have more than one determiner. At that time, it becomes very difficult for us to recognize the determiners. Look, how's that? And first of all, you have to know how many kinds of determiners are there in English. Central, pre, and post. There are three kinds of determiners: central, pre, and post. What are the central determiners? Article, A and the. Possessive, my, his, our, your, these are determiners. Demonstrative, like these, that, these, those, determiners. These three are central determiners. Predeterminer is quantity. Quantity, like all, many, much, few, little. Okay, these are predeterminers, that describes quantity. And postdeterminer is number, both ordinal and cardinal. 1, 2, 3, first, second, third.
So these are the categories of the primary categories of determiners. One is predeterminers, there's quantity. Three central determiners, there's article, possessive, and demonstrative. I mean A and the, this, that, this, those, my, his, your, our, their, etc. Another one is post determiner. There is number, both cardinal and ordinal, like 1, 2, 3, 4, first, second, third. There are two minor determiners, that is predeterminers. One is interrogative and another one is distributive. A lot of writers from British grammar have recognized this interrogative and distributive as predeterminers. Okay, তাহলে এই ডিটারমিনারের সিকোয়েন্সটা জানার দরকার কেন এটা আমি এখন বলছি। এই সব ছেলেমেয়েরা, if I want to write it in English, এটাকে যদি আমি ইংরেজিতে লিখতে চাই, এই সব ছেলেমেয়েরা, আমি যদি লিখি these, প্লুরাল নাম্বার যেহেতু, সব, all, ছেলেমেয়েরা, boys and girls, ভুলে গেছি কিন্তু। Why? Because এই দিসটা তো ডেমনস্ট্রেটিভ, এটা সেন্ট্রাল ডিটারমিনার। সেন্ট্রাল ডিটারমিনারের পরে হচ্ছে পোস্ট ডিটারমিনার, দ্যাট ইজ অনলি নাম্বার, কিন্তু এখানে চলে এসেছে কোয়ান্টিটি, এটা তো ভুল হয়ে গেল। তাহলে কিভাবে লিখতে হবে? অল দিস, তাহলে ঠিক হবে। দিস ইজ সেন্ট্রাল ডিটারমিনার, দিস ইজ প্রি। ওকে, আমি যদি লিখতে চাই আমার সপ্তম জন্মদিনে, আমার ইংরেজি মাই, সপ্তম ইংরেজি সেভেন্থ বার্থডে, আর এই একারের জন্য এখানে একটা অন দিলাম। অন মাই সেভেন্থ বার্থডে, দিস ইজ রাইট, বিকজ মাই ইজ এ সেন্ট্রাল ডিটারমিনার। সেন্ট্রাল ডিটারমিনারের পরে যদি ডিটারমিনার আসতে হয় তাহলে সেটা অবভিয়াসলি পোস্ট ডিটারমিনার আসবে। দিস ইজ দ্য নাম্বার। পোস্ট ডিটারমিনার হচ্ছে নাম্বার। লাইক এরকম অনেক ট্রান্সলেশন আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় দেখি না, বা করেও থাকি। কি সুন্দর একটা পাখি, হ্যাঁ, an interjection phrase, কি সুন্দর একটা পাখি। এইবার পাখি ইংরেজি কি? বার্ড। এটা নাউন। সুন্দর, বিউটিফুল, একটা এ, কি সুন্দর একটা পাখি, what a beautiful bird. Now if you were asked to analyze the parts of speech or categorize these parts of speech, and bird is noun, what is beautiful? What about beautiful? It's adjective. A is article, right? What kind of determiner is article? Article is a central determiner, and determiner is not a part of speech. Determiner has some lackings. What kind of lackings it has? It has no identity. We cannot call determiner a part of speech. Yeah, it's a word. It gives you a meaning, a certain meaning, but it's not a part of speech. So এটা যদি একটা parts of speech না হয়, তাহলে এর আগের যে শব্দটা সেটা একটা parts of speech কিভাবে হয়?
এই জিনিসটা বোঝাটা জরুরি যে ফ্রম ওয়্যার আ নাউন স্টার্টস, নাউন ক্লাস্টার, সেটা আমরা এটা শেষ করে সেটাই বুঝবো। দিস থিংস আর essential to be done in a class. What a beautiful bird. এই ওয়ার্ডটা প্রিডিটারমিনার, ওই যে নিচে যে দুইটা লিখছিলাম মাইনর ডিটারমিনার, ইন্টারোগেটিভ প্লাস ডিস্ট্রিবিউটিভ, this is predeterminer word. A is the central determiner, beautiful adjective, bird, noun. Is it clear? Determiner is born for noun. Determiner এর সঙ্গে অন্য কোনো পার্টস অফ স্পিচের কোনো সম্পর্ক নাই। যদি প্রশ্নটা এভাবে আসে, all is lost, what kind of parts of speech is this? You can call it pronoun. But I lost my all. My is a central determiner, and determiner is related with or related to noun only, not even pronoun. Determiner is related to noun only. তাহলে এই অলটাকে আমি pronoun বললে ভুল হয়ে যাবে। I have to tell it noun because preceded by a determiner. Determiner এর সম্পর্ক শুধুমাত্র নাউনের সঙ্গে। There are some differences between determiners and adjective. As determiner has no certain identity, if we are told to identify it according to part of speech, obviously we will go for adjectives because most of the time it determines the noun. But there is basic difference between an adjective and determiner. Adjective modifies noun. Adjective gives a further detail about the noun, but determiner just determine, just specify. Adjective a degree হয়, comparative, superlative, determiner এর হয় না। Adjective derived হয়ে আরেক word এ যায়. It's a major parts of speech, a major word, so derived. You can derive an adjective into another word, but determiner, there is no derivation of determiner. বুঝে গেছে? সো এখানে কিছু বেসিক্স পার্থক্য আছে অ্যাডজেক্টিভ এবং ডিটারমিনারের মধ্যে। আচ্ছা, এইবার আমি যে জিনিসটা দেখাতে চাচ্ছি, মূলত যেই ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে what are the words that is related to a noun? আমরা সেই বেসিক জায়গাটাতে ফিরে আসি। সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট, complement, and adverbial. খুব ছোট একটা বাক্য যদি এরকম হয়, ছাত্রছাত্রীরা চাকরি খুঁজছে, হ্যাঁ, isn't it a very little sentence? Yes, it is. ছাত্রছাত্রীরা চাকরি খুঁজছে। বাংলা বাক্যের ক্রিয়া সবসময় শেষে থাকে, এটা ক্রিয়া। If I ask with কে or who, I will get subject. ছাত্রছাত্রীরা, it's a noun. If I ask with কি বা what, I will get the object. It's also noun. এই ছোট একটা বাক্য রাতারাতি ফুলে ফেপে বড় হয়ে যেতে পারে। How's that? খুলনা শহরের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা, শুধু ছাত্রছাত্রীরা ছিল, সেটা এখন খুলনা শহরের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা হয়ে গেল, বেড়ে যায়। হ্যাঁ, a noun can increase this way being modified. আচ্ছা, চাকরি, object, this is also a noun.
তাহলে খুলনা শহরের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা চাকরি খুঁজছে যেটি একটি সোনার হরিণ হিসেবে বিবেচিত। Excuse me. Hasn't it become bigger? ছাত্রীরা চাকরি খুঁজছে। Now it has become খুলনা শহরের ছাত্রছাত্রীরা চাকরি খুঁজছে যেটিকে একটি সোনার হরিণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কোনটাকে? চাকরি। ইংরেজি সেন্টেন্স ছোটই থাকে। It increases by the help of modifiers and এই নাউনের সেই মডিফায়ার্স গুলো থাকে এবং নাউন কোথা থেকে শুরু হচ্ছে বুঝতে না পারলে প্রবলেম। খুলনা শহরের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা, এটার ইংরেজি extremely meritorious students of Khulna city। এই স্টুডেন্টসটা হচ্ছে হেড ওয়ার্ড, এটা হচ্ছে হেড ওয়ার্ড, মেইন ওয়ার্ড। extremely meritorious pre-modifier, of Khulna city post modifier, and this total is called a noun cluster। I mean noun with both its pre-modifier and post modifier is called noun cluster। এই নাউনগুলো যদি এরকম এক একটা ক্লাস্টার নিয়ে সাবজেক্ট অবজেক্ট বা সব জায়গায় তো নাউন আছে, সব জায়গায় যদি দাঁড়ায় থাকে অটোমেটিক্যালি ইট বিকামস বিগার। খুঁজছে চাকরি, তাইলে এক্সট্রিমলি মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্টস অফ খুলনা সিটি আর সার্চিং ফর এ জব। এবার এই জবের ব্যাপারে একটা অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন দেওয়া আছে যেটি একটি সোনার হরিণ হিসেবে বিবেচিত। I can make it a clause which is considered to be a golden deer. I can make it a phrase considered to be a golden deer, considered to be a golden deer। তাহলে এবার সেন্টেন্সটা কত বড় হয়েছে, সামান্য একটা বাক্য যেটা ছিল সেটা এখন এটা কি হয়ে যাচ্ছে, extremely meritorious students of Khulna city are searching for jobs considered to be a golden deer, বা which is considered to be a golden deer। ছোট একটা যেটা ছিল ছাত্রছাত্রীরা চাকরি খুঁজছে, জাস্ট ছাত্রছাত্রী তার কিছু মডিফায়ার নিল, এটাকে বলে নাউন ক্লাস্টার। চাকরি তার একটা মডিফায়ার নিয়েছে, becomes a noun cluster। এই নাউন যেভাবে মডিফাইড হচ্ছে এর দুইটা ধরন, একটা হচ্ছে প্রি মডিফায়ার আর একটা হচ্ছে পোস্ট মডিফায়ার। এই প্রি মডিফায়ারে কি কি থাকে? প্রি মডিফাই যখন হয় নাউন, ফর এক্সাম্পল ম্যান, নাউন। good, adjective, very, adverb, a, determiner। তাহলে নাউনের সঙ্গে রিলেশন কিন্তু এই গুড বাদ দিলে ভেরির কোনো এ ভেরি ম্যান হয় না। নাউনের সঙ্গে রিলেশন অ্যাডজেক্টিভের এবং ডিটারমিনারের। আরেকটা পার্টস অফ স্পিচের রিলেশন নাউনের সঙ্গে আছে, সেটা হচ্ছে প্রিপোজিশন। আমি এখানে যদি বলি আই মেট বা আই স্পোক টু
a very good man, তাহলে এটা হবে প্রেপোজিশন, এই ডিটারমিনার, এটা প্রেপোজিশন ডিটারমিনার। অ্যাডভার্বের সঙ্গে নাউনের সম্পর্ক নাই, অ্যাডভার্বের সঙ্গে অ্যাডজেক্টিভের সম্পর্ক। তাহলে সিকোয়েন্সটা কি? প্রেপোজিশন, ডিটারমিনার, অ্যাডজেক্টিভ, নাউন। এর মাঝখানে আবার নাউন অ্যাডজেক্টিভ আসতে পারে। এ নাউন অলসো সামটাইমস মডিফাইজ অ্যানাদার নাউন, যেমন ব্ল্যাক is the name of a color, so it's noun, but when it precedes a shirt it becomes adjective. This is called noun adjectives, as noun becomes adjective, so noun adjective. তাহলে নাউনের আগে কি কি থাকতে পারে? ইমিডিয়েট আগে নাউন অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডজেক্টিভ অ্যাডভার্ব, অ্যাডজেক্টিভের মডিফায়ার হিসেবে ডিটারমিনার, তার আগে প্রিপোজিশন। এই জায়গাটায় ডিটারমিনারের এই আগে আর কোনো পার্টস অফ স্পিচ আসতে পারে না, কারণ ডিটারমিনার কোনো পার্টস অফ স্পিচ না, অ্যাজ ডিটারমিনার ইটসেলফ ইজ আ ওয়ার্ড, নট এ পার্ট অফ স্পিচ। সো এর আগে আর কোনো পার্টস অফ স্পিচ দেওয়া যায়, এর আগে যদি অন্য কোনো শব্দ চলে আসে তাহলে বুঝতে হবে যে ওইটা প্রিডিটারমিনার, হ্যাঁ, ওইটা পার্টস অফ স্পিচ না। আর শুধু প্রেপোজিশন আসতে পারে, যে তখন অ্যাডভার্বিয়াল ক্রিয়েট করবে, অ্যাডভার্বিয়ালের ওখানে একটা সিঙ্গেল ওয়ার্ড থাকলে অ্যাডভার্ব হয়, আর যদি মোর দেন ওয়ান ওয়ার্ড থাকে তাহলে প্রেপোজিশন প্লাস নাউন হয়। আই সাবজেক্ট স্পোক ভার্ব, এরপরে মোর দেন ওয়ান ওয়ার্ড আছে তাহলে প্রেপোজিশন প্লাস নাউন। এই নাউনটার পেছনে মডিফায়ার হিসেবে অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডজেক্টিভের মডিফায়ার হিসেবে অ্যাডভার্ব, এবং ডিটারমিনার দিয়ে এটা শুরু হয়েছে। এই ডিটারমিনারের আগে প্রিপোজিশন বাদে অন্য কোনো পার্টস অফ স্পিচ we can hardly find. If you find any other parts of it, any other word before any article or before any determiner, you will say that there is predeterminer. কারণ তা না হলে তো ডিটারমিনার তো পার্টস অফ স্পিচ না। সো ওর আগে যদি একটা পার্টস অফ স্পিচ চলে আসে তাহলে তো ডিটারমিনারও একটা পার্টস অফ স্পিচের মধ্যে মিশে গেল। যেমন ইন্টারজেকশন, interjection is a part of speech, but it has also lackings. What kind of? It has no meaning. It has identity, it has been recognized as a part of speech, but it has no meaning. Can you say what is the meaning of hurrah, alas, wow? You cannot say. That's why interjection also is unable to meet with the rest of the words frequently. That's why we write this way, hurrah. There is a note of exclamation, then we write the sentence, we have won the game. Interjection is unable to meet with the rest of the words. Why? Because it has got some lackings. What kind of? It has no meaning. The same way, determiner also lacks. What kind of lackings determiner has? It has no identity. So, when determiner starts a noun, you cannot write anything before determiner as a part of the speech. There should also be predeterminer. Is it clear? So for noun, number, gender, you can obviously expect any questions from this area. I mean singular, plural, or masculine, feminine. And then formation of noun. These are the very probable areas of questions. Formation of noun, you can also have questions from formation of noun. And then the types of nouns, the proper, common, collective materials. So there are several areas from where we can expect questions. But all the areas are, not important to be discussed in a class. I think so, because how to make I have plural from singular, how to make feminine from masculine, it's all very well. So why should we discuss these things in a class? Just wasting our time. And as we are meeting here, this is that I'm having online. One thing I thought this morning, that when we take a class in our regular basis in our classroom, then there is no chance to rewind this class, or there is no chance to focus on your required areas, as it's all over, finished to finished. But as these classes are is remaining there online, as it's recorded, so you can, whenever you like, you can have these classes. You can rewind this. If you think that I need to focus on these areas, then you can time and again, you can go to that place. That's why I thought that sometimes we can have a class conducted in English.
So most of the time I tried to conduct this class in English, as this was not that much compared to the classes of phrases, clauses, or transformation of sentences, or verbs. That's why I thought that, as you all are very qualified students, kind of practices to listen to English language spoken by some expert there, then you can definitely increase your listening skill, which is very essential. Normally, we understand that when we take our classes, we cannot speak in English also, because there is a matter of understanding, there is a matter of comprehension. All the students are not of the same standard. There is a variation of the standard among the students. So even if we want, we cannot conduct a class properly, totally in English, because there are some obstacles there. But while having class online, I just this morning I thought that as as you can go back to this class again. I mean, after a little while, you can go back to the class again, right? As it's recorded, so you will anytime you will find it in the group of BCS competences. So why shouldn't I take a class in English? As this is very essential for the students of your categories, for the students of your standard, should have a habit of listening skill all the time, a real English, I mean a proper English. Then it will definitely increase your listening power as well. When faced viva voce both, if you are asked several questions time and again without having any pause, I mean, in English, one sentences after another, even you are not even allowed to think, then you may fall in trouble. So these kind of things you should have a beforehand preparation of. That's why it's a personal opinion. I mean, I personally thought that one class I can definitely conduct in English. That's why most of the time I tried. And it also sometimes helps me develop my skill as well, because these days I don't have any chances. I hardly find any chance I can speak in English with. So I am losing my skill as well. So it's also a chance for me when I talk to you, because you are the quality persons, you are the educated persons. Normally, the people around me, the people I meet with in our area, or they're not that quality, or they're not that graduated or qualified. That's why I can't speak to them with English. But I can definitely speak to you in English, because you're my students and you are very qualified. So it also helps me develop my skill as well. I mean, it's many days that I haven't spoken one word in English. That's why I this morning I thought that I might conduct this class in English, as the class of noun is not that important one, because the question areas of noun are very obvious in the books. I mean, there is hardly anything to understand, and only a couple of things are really essential to be understood that I already showed on the board. The other things you can easily memorize this, comprehend this reading the books. So sometimes this is required. You also sometimes you should force me that we would like to have our class in English, whereas you don't do this. Rather, whenever, even in classroom, whenever I attempted to take the class in English, you force me to you force me to go back to our mother language. Sir, please conduct the class in Bengali. It would be better for us to understand. I also understand this. That's why I most often I love to conduct the classes in Bengali, because there is obviously a matter of understanding, which gives the more priority to any other things. But in this kind of cases, and this was number 10th, okay, so I thought that let's have a conduction in English. So most of the time I tried. Still, sometimes when comes the matter of understanding, sometimes we gotta go to our mother language. Otherwise we'll not understand this, right? So thank you very much for your active cooperation. See you. Allah Hafiz.